CM Vijay's TVK administration is demonstrating excellent governance. All the ministers and MLAs in the TVK government are performing well for the people. My best wishes to everyone. My name is Srinivasan M. I live in Coimbatore Corporation. I submitted this complaint during the previous administration. This complaint is not related to any political party and it is not against any particular company. I believe a group of people is carrying out illegal activities without the knowledge of company involved. I believe this is similar to an incident that happened at TCS in Nasik. When I worked at Cognizant, some HR employees and managers in Coimbatore and Chennai, without the company's knowledge, they asked me to select unqualified candidate during interview. In other words, they wanted me to act dishonestly against the company. I refused to do this. Because of my refusal, they created many problems for me at work. I also informed the CEO about the issue. Later, because of continuous harassment from this group, I left the company. I believe that some people who lost their job because of my complaint, along with certain HR employees and managers whom I believe are still working fraudulently in the same company, have joined together. I believe they obtained our personal data through hackers, connected it to the dark web, and are using cyber criminals to try to kill my family and me. I also believe that when I gave my car for service, GPS and voice listening device were installed in it. I believe a GPS device was also installed on my two-wheeler also. I also believe that my SIM card was subject to SIM swapping and that my Wi-Fi network is being hacked. I believe this group has turned people against my family. Because of caste, they also turned the ward member and the MLA from the area where I lived against us during the previous administration. I further believe that they are trying to kill me and my family and my child by mixing poisonous substance into the vegetable, meat, milk and water that we consume. I believe this action caused by father to develop cancer. My elder sister who lives with me has also suffered serious health problems. I also believe that this group is influencing people based on caste and is involved in medical related wrongdoing. About 25 days ago, I took my father to Miracle Integrated Hospital in Pollachi for treatment. His medical report showed a problem with his kidney function. However, the hospital prescribed 24 tablets per day along with some tonics. His health became much worse after the treatment. Therefore, we left the hospital and sought advice from another doctor. I request that a proper and impartial investigation be conducted into these allegations and the strict legal action be taken against anyone found responsible. I also suspect that some police officers and certain officials in the cybercrime department may be supporting the people involved. I have made complaints several times at the police station cybercrime department. However, I believe that instead of properly investigating them, some officers try to hide the matter by making false entries in the complaints. I live in the Villangurchi area of Coimbatore. However, my complaints were intentionally transferred outside the Coimbatore Corporation area to distant police stations such as Karmatambatti and Kovilpalayam. I also believe that without my permission, my complaint was wrongly connected to another person's accident complaint. CM cell number, that complaint number 177549226, even though I had no connection with that complaint. In view of the Satankulam case where police officers were sentenced to death, I
requested that my complaint be investigated honestly and independently. I request that the case not be diverted or closed without a proper investigation. I believe this group has obtained personal information of some people through hackers, threatened their families, and turned them against me. I also suspect that they may have threatened the police officers who are investigating my complaint. Therefore, I request that this complaint be immediately transferred to the commissioner and the crime branch for a proper investigation, and that strict legal action be taken against anyone found guilty. If you continue watching this video, you can see evidence related to my allegations. This includes photographs of alleged damage to my house, evidence relating to the GPS and voice listening device allegedly installed in my car, medical documents showing the prescription of 24 tablets per day, and evidence showing that other complaints were linked to my complaints. இதில் எங்கே டிடெக்ட் என்னடா இதில் நான் டிடெக்ட் பண்ணேன் காமிங்க டிடெக்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ 2-3 லொக்கேஷனில் வச்சுருந்தாங்கன்னா எப்படி ஒரே லொக்கேஷன் தான் வைக்க முடியும். இந்த இடத்துல ஒன்று வச்சு ஸ்டேரிங் கீழே இருக்கும், நான் க்ளோ பாக்ஸ் கீழே இருக்கும். அவ்வளோதான், வேறு எங்கேயும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நிற்க போகிறோம் சரி. இல்லை இப்போ இதில் டிடெக்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்களே, காமிங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தானே. அது இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து எடுக்க முடியாது, இதுல இருந்து பார்க்க மட்டும்தான் முடியும். எங்கே பார்க்குறீங்க காமிங்க. வெயிட் பண்ணுங்க சொல்கிறேன். வருதா ஜென்ரேஷன் வருதா வருது. இப்போ தான் நாளைக்கு வருதா? இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு பண்ணுவான். இப்போ வருதான், இன்னைக்கு பண்ணுறதுன்னு சொன்னாங்க. ஆயிரத்தி தான் கிடையாதுட்டியா அப்படி தெரியலடா எனக்கு. முடிச்சு சாப்பிட்டு வரலாம். ஒன்றும் புரியல. அந்த இதில் இருக்கா செட்டில் தான் இது. வாய்ஸ் எல்லாமே இதாகும், ரெக்கார்ட் ஆகும். ரெக்கார்டெல்லாம் ஆகாது, கேட்கலாம். ஒன்லி கேட்டுக்க முடியும். உங்களை லொக்கேஷன் எங்கே போகிறீங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். மிச்சப்படி வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. இல்லை, நம்ம போகிற லொக்கேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்ம என்ன பேசுகிறோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். உள்ள வண்டியில் உட்காந்துட்டு பேசுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆமாம்.
3 காலையில் 3 மாத்திரை, மதியானம் 3 மாத்திரை, அதே மாதிரி நைட்டு 3 மாத்திரை, அது இல்லாமல் காலையில் நைட்டு இந்த மாத்திரை, அதே மாதிரி இப்போ இதில் பாருங்கள், இதில் காலையில் ஒரு மாத்திரை, இதில் காலையிலையும் நைட்டும் ஒரு மாத்திரை, காலையிலேயும் நைட்டு ஒரு மாத்திரை, இது காலையிலேயும் நைட்டு ஒரு மாத்திரை, காலையிலேயே நைட்டு, காலையில் மதியானம் நைட்டு, இத்தனை மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க. இப்போ பாருங்கள் 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 டேப்லெட். அது இல்லாமல் அந்த குக்குமின் டேப்லெட்டு இங்கே மேலே இருக்குங்க, அது எடுங்க. இது காலையிலையும் நைட்டும் 22 23 டேப்லெட். அது இல்லாமல் டானிக்கு விட்டமின் சி, அந்த இது டானிக் வந்து காலையிலையும் நைட்டுமே, அப்புறம் சிஓக்கு காலையிலையும் நைட்டு. இத்தனை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்காங்க, மறுபடி ப்ராப்ளம் ஆயிரும். பாரு எத்தனை எழுதி கொடுத்துருக்கானுங்க, வேணுன்னே எழுதி கொடுத்துருக்கானுங்க, எல்லாமே ஒரே வேலையை செய்கிறத எழுதி கொடுத்துருக்கானுங்க.